Yes, ist früh am Morgen. Du stehst in deiner Küche, einschalten deinen Mantel, und rührst ein Schüssel warmen Haferbrei. Vielleicht schmeckt nach Ahornsirup, vielleicht hast du in mit Bananen oder einem Schuss Milch garniert. Es fühlt sich wie die Sonne so beginnt der Tag, oder? Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass diese Schüssel Krebsrisiko erhöhen könnte, insbesondere, wenn Sie über 60 sind? Haferflocken können Ihnen Nährstoffkraftpaket sein, oder ein versteckt Gesundheitsfall, je nachdem, wie man sie zubereitet. Und leider machen die meisten Menschen über 60 mindestens eins von der häufig Fehler die ihre Gesundheit stillschweigend gefährden. Hut brechen wir zusammen die wir Haferflockenfehler, die tatsächlich das Krebsrisiko erhöhen können, und die einfachen, wissenschaftlich fundierten Möglichkeiten, sie zu beheben. Und bleiben Sie dran, denn der letzte Punkt? Es hat nichts mit Zucker zu tun, sondern alles mit Entzündungen im gesamten Körper. Dieses Video basiert auf Forschungsergebnissen von Harvard, der Mayo Clinic und führenden Ernährungsexperten, sowie auf waren Geschichten von Erwachsenen über 60, die dachten, alles richtig zu machen. Ich habe es zusammengestellt, Ihnen zu helfen, bei alltäglichen Lebensmitteln klugere und sicherer Entscheidungen zu treffen. Wenn Sie Wert darauf legen, gut zu altern, unabhängig zu bleiben und vermeidbare Gesundheitsrisiken zu vermeiden, sind Sie hier richtig. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche gefällt mir. Und los geht's. Hinzufügen von aromatisierten Päckchen anstelle von Vollkornhafer. Sie stehen im Frühstücksriegel und lassen Ihren Blick über die Regale schweifen. Einkaufswagen ist bereits mit gesunden Produkten gefüllt, Obst, Gemüse, vielleicht sogar Mandelmilch. Denn sehen Sie die Buntschakel mit Instant Haferflocken. Ahornsirup, brauner Zucker, Pfirsich und Sahne, Apfelzimt. Schnell, wohltuend und mit dem Etikett Herzsund. Sie werfen in den Einkaufswagen. Warum nicht? Es sind Haferflocken, die guten Sachen. Aber hier ist die Wahrheit. Dies praktischen kleinen Päckchen könnten eins der trügerischsten Lebensmittel in Ihrer Küche sein, insbesondere, wenn Sie über 60 sind. Lassen Sie uns herausfinden, warum. Die meisten aromatisierten Haferflockenpackungen sind falschpackt, nicht nur mit Hafer, sondern auch mit Zucker, künstlichen Aromen, Konservierungsstoffen und billigen Zusatzstoffen, die Zutaten imitieren sollen. Der wohltuende Horngisk. Oft gar kein Ahorn. Der Fruchtgeschmack? Meist künstlich. Und waren auf der Vorderseite der Packung mit Vollkorn und Ballaststoffen geworben wird, ist die Realität im Inneren besorgniserregender. Und jetzt wird es ernst. Ein in JAMA Internal Medicine veröffentlicht Harvard Study ergab, das Erwachsene, die großen Menschen in zugesetztem Zucker konsumierten, 23% höheres Risiko hatten, an Herzerkrankungen zu sterben. Das betrifft nicht nur Herzkrankheiten, dazu gehören auch Krebs, Schlaganfall und chronische Entzündungen. Und mit zunehmendem Alter nimmt an sehr Fähigkeit ab, hohe Zuckermengen sicher zu verarbeiten nimmt ab. Unsere Insulinreaktion wird schwächer, unser Stoffwechsel verlangsamt sich und unsere Zellen werden anfälliger für oxidativen Stress. Für Menschen über 60 ist dies wichtiger denn je. Frühstück bestimmt Ihren Blutzucker, Ihr Entzündungswert und Ihr Energie für den ganzen Tag. Ein zuckerreicher Start, wie in die meisten aromatisierten Haferflockenpackungen beiten, lasst den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen, gefolgt von einem Abfall. Mit der Zeit trägt dies Achterbahnfahrt zu Insulinresistenz, Gierigsunum im Bauchbereich und einem erhöhten Risiko für Stoffwechselstörungen bei. Nehmen wir Margaret, ein 67-jährige pensionierte Lehrerin aus Wisconsin. Sie stieg auf Haferflocken weil sie dacht, es sei ein kluger Entscheidung. Jeden Morgen riss sie ein Packung Haferflocken mit Ahornsirup und braunem Zucker auf, schüttet Wasser hinein, erhitzt sie in der Mikrowelle und setzt sich lächelnd hin. Endlich etwas Gutes für Michigan tun. Sagt sie.
Sechs Monate später stelp ars bei einer Rittenuntersuchung erhöht Blutzuckerwert und die erste Anzeichen von Prädiabetes fest. Margaret war verwirrt. Sie kam nach Süßigkeiten und hat ihren Fastfood-Konsum reduziert. Der Jubeltäter? Ihr morgendlichen Haferflocken. Jede Packung enthielt über 12 Gramm zugesetzten Zucker, und das und die Bananenschieben oder den zusätzlichen Honig, den sie hinzugefügt hat. Das Problem ist nicht Haferflocken, es ist die Art Haferflocken. Was ist also die Basierwahl? Tauschen Sie die zuckerhaltigen Päckchen gegen Haferflocken oder Hafergrütz. Dies sind nur minimal verarbeitet und enthalten weniger nach Konservierungsstoff. Sie haben einen niedrigeren Glykämischen-Index, werden also langsamer verdaucht und tragen dazu bei, den Blutzuckerspiegel den ganzen Morgen über stabil zu halten. Und keine Sorge, schlicht heißt nicht langweilig. Sie können Ihren Hafer auf natürlich Weiß verfeinern, auf Geschmack oder Gesundheit verzichten zu müssen. Hier ist ein einfaches, kostliches Upgrade. Beginnen Sie mit 1/2 Tasse Haferflocken und 1 Tasse Wasser oder ungesuster Mandelmilch. Fügen Sie ein Preiszimt hinzu, nicht nur für den Geschmack, sondern auch wegen seiner natürlichen Blutzuckersenkenden Eigenschaften. Für natürlich süß und Antioxidantien ein halbes Zerdruckt Benein oder ein paar Jefferin Blaubeeren unterrühren. Lust auf Cremigkeit? Ein Löffel griechischer Joghurt oder Mandelbutter. Für mehr Textur und Protein geben Sie einen Esslöffel Chiasamin oder zerkleinert Walnuss hinzu. Diese Art von Schüssel sorgt für gleichmäßige Energie, ein bisschen Verdauung und weniger Entzündungen. Alles wichtige Faktoren, die die natürlichen Reparatursystem ihres Körpers mit zunehmendem Alter langsamer werden. Es geht nicht nur den Zuckergehalt. Viele aromatisierte Packungen enthalten auch Konservierungsstoff wie BHT, Butylhydroxytoluol, künstlich Süßstoff und Farbstoff. Allesamt werden in verschiedenen Studien als potenziell gesundheitsschädlich eingestuft, insbesondere bei langfristiger, cumulativer Exposition. Das American Institute for Cancer Research rät dazu, den Konsum hochverarbeiteter Lebensmittel zu minimieren, insbesondere mit zunehmendem Alter, da unser Körper Giftstoff weniger effizient verarbeiten und Entzündungsreaktionen weniger gut regulieren kann. Es gibt auch ein psychologisches Komponent. Wenn wir glauben, etwas gesund zu essen, wie Haferflocken, neigen wir dazu, es nicht genau zu hinterfragen. Dieser Gesundheitsnimbus. Lasst uns weniger genig sein, Etiketten zu lesen oder Zutaten zu hinterfragen. Doch kleintagliche Gewohnheiten können die Gesundheit entweder stillschweigen, skadigen oder starken. Deshalb können scheinbar winzige Verbesserungen, wieder Umstieg auf Vollkornhafer, langfristig enorm Vorteil bringen. Mal ehrlich, benutzt du aromatisiert Instant Haferflocken oder magst du den Haferflocken selbst? Hast du schon mal den Zuckergehalt auf dem Etikett überprüft? Schreib den Antwort in die Kommentar. Ich from Michigan, von deinem Lieblingsfrühstück zu hören. Jetzt denkst du vielleicht, aber ich have morgens keine Zeit. Stimmt. Hafergrütz lässt sich aber auch in großen Mengen zubereiten. Versuch mal, koch am Sonntag ein Portion, legere sie im Kühlschrank und warm jeden Morgen nur ein Portion auf. Gib den Toppings frisch dazu, das dauert weniger als 2 Minuten und du hast die Wahlkontrolle darüber, was du zu dir nimmst. Denken Sie daran, Haferflocken sind nicht der Feind. Aber die Falschart von Haferflocken, täglich wiederholt, kann langsam Ihre Gesundheit schwächen, besonders wenn Ihr Körper braucht mehr Schutz, nicht weniger. Indem Sie einfach auf die Tuten verzichten und die Kontrolle über Ihr Frühstück zurückgewinnen, vermeiden Sie nicht nur Zucker, Sie sorgen auch für Energie, Ausgeglichenheit und langfristiges Wohlbefinden. Es ist eine der einfachsten Veränderungen, die Sie vornehmen können, aber auch eine der wirkungsvollsten. Kochen in der Mikrowelle mit einem Plastikbehälter. Lassen Sie uns über etwas sprechen, das fast jeder von uns unbewusst tut. Sie wachen auf, schnappen sich Ihren Haferbrei, gießen etwas Wasser oder Milch hinein und stellen ihn, inklusive Plastikschüssel, in die Mikrowelle. Es ist schnell, praktisch und scheint harmlos, oder? Doch was ist,
Wenn durch diese kleine Handlung, das Ritzen ihrer Lebensmittel in Plastik, Körper langsam mit Chemikalien überschwemmt wird, die mit der Zeit Krebsrisiko erhöhen könnten. Das ist kein Alarmismus. Es ist real und es ist etwas, das besonders wichtig nach 60, wenn unser Körper anfälliger für hormonelle Störungen, Entzündungen und Umweltgift wird. Hier erfahren Sie, was hinter den Kulissen passiert. Wenn Kunststoff ersetzt wird, selbst Kunststoff mit der Aufschrift Mikroellengenet, können schädliche Chemikalien in ihr Lebensmittel gelangen. Zwei der großen Übeltäter sind BPA, Bisphenol A, und Phthalate. Diese Substanzen sind bekannt als endokrine Disruptoren, das heißt, sie beeinflussen ihren Hormonhaushalt. Sie imitieren Östrogen, storen den Stoffwechsel und werden unter anderem mit einem erhöhten Risiko für Brust- und Prostatakrebs in Verbindung gebracht. Heutzutage behaupten Unternehmen oft, Kunststoff sei BPA-frei. Aber auch BPA-freie Kunststoff können freisetzen BPS und ihr ähnliche Verbindungen, die Studien zufolge benzo schädlich sein können. Das National Institute of Environmental Health Sciences hat berichtet, dass die langfristige Exposition gegenüber diesen Chemikalien, selbst in geringen Menschen, das Risiko für hormondingt Krebserkrankungen, Fruchtbarkeitsproblem und Immunschwach erhöhen kann. Warum ist dies nach dem 60? Lebensjahr ein großes Problem? Mit zunehmendem Alter verlangsamen sich unser natürlichen Entgiftungsprozess. Leber, Nieren und Immunsystem beseitigen schädlich Stoff nicht mehr so effizient wie früher. Was in den 30ern vielleicht nach ein geringe Belastung war, werden den 60ern oder 70ern deutlich bedeutsamer. Und wenn diese Belastung täglich stattfindet, wie es bei Frühstücksroutinen oft der Fall ist, kann sie sich unbemerkt ansammeln. Nehmen wir George, einen 72-jährigen pensionierten Bauunternehmer aus Pennsylvania. Achtet auf seine Ernährung, wenig Zucker, viel Ballaststoff und jeden Morgen Haferflocken. Aber benutzt auch jeden Tag denselben Plastikbehälter, seine Haferflocken in der Mikrowelle aufzuwärmen. Jahrelang. Dacht nicht zweimal darüber nach. Nachdem unter unerklärlicher Müdigkeit und Verdauungsproblemen litt, ordnet sein Arzt eine Reihe von Testen. Einer dieser Tests ergab erhöht Wert von Umweltgiften, insbesondere Phthalaten. Obwohl kein direkter Zusammenhang mit seinen Symptomen nachgewiesen werden konnte, empfiehlt der Arzt dringend, auf die Verwendung von Plastik zu Meritzen von Lebensmitteln zu verzichten. George wechselt zu einer Keramikschule. In den folgenden Monaten verbessert sich seine Energie und seine Verdauung stabilisiert sich. Es war kein Wundermittel, aber ein wichtiger Schritt, seinen Körper vor weiteren Schaden zu schützen. Die gute Nachricht? Dies ist einer der am einfachsten Änderungen, die Sie vornehmen können, ab morgen. Verwenden Sie zu Meritzen von Speisen anstelle von Plastikbehälter aus Glas, Keramik oder Edelstahl. Pyrex Glasschalen einen sich perfekt für Haferbrei. Sie sind langlebig, Mikroellengenet und geben nixen Essen ab, egal, wie heiß es wird. Sehen Sie auch vorsichtig mit der Bezeichnung Mikroellengenet. Sie bedeutet lediglich, dass der Kunststoff nicht schmilzt oder sich versiert, nicht, dass frei von schädlichen Chemikalien ist. Das ist ein großer Unterschied. Und wenn der Behälter alt, zerkratzt oder trub ist, werfen Sie ihn weg. Beschädigter Kunststoff ist noch anfälliger für die Freisetzung von Chemikalien. Nun fragen Sie sich vielleicht, wenn das so ein großes ist, warum erfahren wir dann nicht mehr darüber? Leider sind die langfristigen Auswirkungen einer geringen Mengen Chemikalien schwer zu verfolgen. Diese Giftstoffe verursachen keine unmittelbare Krankheit. Sie wirken langsam und unauffällig, sie beeinflussen den Hormonspiegel, losen Entzündungen aus und schaffen Bedingungen, unter denen sich chronische Krankheiten, einschließlich Krebs, mit der Zeit ausbreiten können. Genau aus diesem Grund ist es mit zunehmendem Alter wichtiger. Der Körper hat weniger Reserven, sich zu wehren, und die Schaden summieren sich schneller. Lassen Sie uns Kurs innehalten und auf die tägliche Gewohnheit zurückkommen. Sie möchten ein gesundes Frühstück essen.
Haferflocken sind ein fantastisch Wall. Aber wenn sie in Plastik eritzen, untergraben sie alle Wortel. Dies Herzsun Schussel Kondi versteckt Risiken bergen, das ist etwas, das wir leicht beheben können. Welch Schussel verwenden sie für ihr morgendlichen Haferflocken? Mauerlich, ist aus Plastik, Glas oder Keramik? Teilen sie uns in den Kommentaren mit. Wir helfen uns gegenseitig, die richtige Wahl zu treffen. Dies Losung ist beruhigend einfach. Sie müssen nicht ändern, was sie essen, nur, wie sie es zubereiten. Es ist eine einmalige Verbesserung. Ein Glaschill für $5 Konti ein der besten Investitionen in Ihre Gesundheit sein, die sie dieses Jahr tätigen. Wenn wir schon dabei sind, werfen Sie einen kurzen Blick in Ihr Küche. Suchen Sie nach Plastikbehältern mit den Recyclingcodes 3, 6 oder 7. Dies enthalten am wahrscheinlichsten BPA oder Phthalate. Ersetzen Sie wenn möglich. Schützen Sie Ihr Lebensmittel, Ihren Körper. Denken Sie daran, ab 60 geht es nicht mehr nur darum, Krankheiten zu bekämpfen. Es geht darum, Ihr Energie, Ihr Klarheit Ihr Unabhängigkeit zu bewahren. Jede Kleinentscheidung zahlt. Es ist leicht, Gewohnheiten wie das Erhitzen von Plastik in der Mikrowelle als unwichtig. Abzutun. Doch die Wissenschaft beweist das Gegenteil. Ihr Körper reagiert ständig auf Ihre Umwelt, wenn Sie die täglich Belastung mit schädlichen Chemikalien reduzieren, geben Sie ihm die Chance, das zu tun, wofür geschaffen wird, sich zu regenerieren, zu schützen zu gediehen. Wenn Sie also morgen für Ihren Hafer umrühren, tun Sie dies in einer Schüssel, die den Körper würdigt, den Sie sich all die Jahr gekümmert haben. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, zielstrebig zu sein. Dies ist ein cleverer einfacher Ausgangspunkt. Verzichten Sie auf Protein oder gesund Fette. Sie denken vielleicht, Sie haben einen gesunden Start ins Leben. Ein warm Schüssel Haferbrei, vielleicht mit Obst, etwas Zimt oder Honig. Es fühlt sich leicht, gesund wohlzuenden, die Art von Frühstück, die Sie in einem Herzkreislauf-Ratgeber oder einer Arztbrauchkür erwarten würden. Aber etwas fehlt, etwas, das Ihre Gesundheit heimlich schaden könnte, besonders wenn Sie über 60 sind. Wenn Sie Haferflocken und zusätzliches Eiweiß oder gesund Fette essen, riskieren Sie möglicherweise Blutzuckerspitzen, Energienbrüche und sogar langfristig Gesundheitsrisiken. Haferflocken selbst bestehen hauptsächlich aus Kohlenhydraten. Ja, sie enthalten Ballaststoff, insbesondere wenn Sie Vollkornhafer verwenden, aber sie sind dennoch ein kohlenhydratreiches Lebensmittel. Das bedeutet, dass Ihr Körper sie relativ schnell im Zucker aufspaltet, insbesondere wenn kein Eiweiß oder Fett vorhanden ist, das diesen Prozess verlangsamt. Wenn wir jünger sind, ist unser Körper nachsichtiger. Der Blutzuckerspiegel steigt fällt flexibler. Ab dem 60. Lebensjahr nimmt die Insulinempfindlichkeit typischerweise ab. Das bedeutet, dass Ihr Körper Zucker nicht mehr so effizient verarbeitet. Anstatt Glucose in sober, nutzbar Energie zu wandeln, verbleibt sie länger im Blutkreislauf, was Entzündungen auslöst, die Bauchspeicheldrüse belastet mit der Zeit zur Insulinresistenz beiträgt. Die Folgen davon gehen über Müdigkeit oder Benommenheit hinaus. Chronische Blutzuckerspitzen werden mit einem erhöhten Risiko für Darmkrebs, Herzerkrankungen und kognitiven Abbau bei älteren Menschen in Verbindung gebracht. Tatsächlich hat ein Studie der Mayo Clinic einen klaren Zusammenhang zwischen erhöhtem Blutzucker nach dem Essen und einem höheren Risiko für bestimmte Krebsarten gesehen, insbesondere bei Personen über 60 Jahren. Dies ist kein Panikmache, es sind biologische Realitäten, die violent Menschen erst bewusst werden, wenn es zu spät ist. Nehmen wir zum Beispiel Linda, ein 61-jährige Großmutter aus Colorado. Sie war stolz auf ihren gesunden Lebensstil. Sie ging jeden Morgen spazieren, aß Haferflocken zum Frühstück und verzichtete auf verarbeitete Lebensmittel. Doch am Vormittag fühlte sie sich ausgelaugt. Sie war ohnmächtig,
Hat Heißhunger auf Kaffee oder etwas Süßes und kann die sich kaum auf ihr Aufgeben konzentrieren. So ist Schab sie die Schritt auf das Alter. Doch nach der Zusammenarbeit mit einer Ernährungsberaterin stellt sie fest, dass gesund Frühstück zu schnellen Schwankungen ihres Blutzuckerspiegels führt. Die Lösung war überraschend einfach. Sie gab einen Löffel griechischen Joghurt zu ihren Haferflocken und strich ein paar Walnuss darüber. Innerhalb weniger Tage stabilisiert sich ihr Energie. Der Nebel im Kopf liegt sich. Mit der Zeit will sie sogar ein paar hartnäckig Pfund, und sonst etwas zu ändern. Hier kommt es auf die richtige Balancen. Wenn Sie komplex Kohlenhydrate wie Hafer mit Eiweiß und gesunden Fetten kombinieren, verlangsamen Sie die Verdauung. Das bedeutet, dass Glucose langsamer in den Blutkreislauf gelangt. Ihre Insulinreaktion ist sanfter. Ihre Energie bleibt erhalten. Und Ihr Körper vermeidet die Stoffwechselachterbahn-Fahrt, die zu Müdigkeit, Entzündungen und Krankheiten führt. Wie lässt sich das also im wirklichen Leben umsetzen? Es ist kein komplett Frühstücksumstellung nötig, nur ein paar clevere Ergänzungen. Betrachten Sie Haferflocken als Lehrlingwand. Beginnen Sie mit der Basis, Hafergrütz oder Haferflocken, gekocht in Wasser oder ungesusster Milch. Dann fügen Sie blutzuckerfreundliche Zutaten hinzu. Ein Esslöffel Chiasamin oder Gemelliner Leinsamen liefert Omega-3-Fettsäuren und Ballaststoff. Ein Handvoll Mandeln oder Peccanes sorgen für Knusprigkeit und gesund Fette. Ein Klecks griechischer Joghurt liefert Protein und Probiotika. Selbst ein gekochtes Ei oder ein Löffel Mandelbutter können die Reaktion ihres Körpers deutlich beeinflussen. Manch Menschen genießen sogar herzhaften Haferbrei, garniert mit sautiertem Spinat, einem pochierten Ei und einer Prise Fette. Es mag ungewohnlich klingen, aber für diejenigen, die ein herzhaftes Frühstück bevorzugen, ist es ein nahrhaft, blutzuckerstabilisierende Alternative, die voller Geschmack und tief ist. Wenn Sie sich ein paar Stunden nach dem Frühstück träge fühlen, wenn Sie bemerken, dass Heißhunger am Vormittag starker ist, oder wenn Sie vor Prädiabetes oder einem hohen Insulinspiegel gewarnt hat, konnte dies kleine Veränderung alles verändern. Was ist dein Lieblingstopping für Haferflocken? Magst du es lieber süß oder herzhaft? Und gibst du normalerweise Protein oder gesund Fette hinzu? Teil deine Lieblingskombination in den Kommentaren. Vielleicht inspiriert du ja und ihr Zuschauer. Hier steckt aber noch ein weiter Botschaft. Mit zunehmendem Alter verändern sich unser Ernährungsbedürfnis. Was in den 30ern oder 40ern funktioniert in den 60ern und darüber hinaus nicht mehr. Der Körper benötigt ein Hochhirnstoffdicht, ein besser Blutzuckerkontroll und einen stärkeren entzündungshemmenden Schutz. Und ein der besten Möglichkeiten, all dies drei Aspekte zu erreichen, ist ein ausgewogen Ernährung mit Proteinen, Ballaststoffen und gesunden Fetten, insbesondere beim Frühstück. Der Verzicht auf Protein und Fette macht nicht nur müde. Mit der Zeit kann Ihren Stoffwechsel stillschweigend belassen, das Risiko einer Insulinresistenz erhöhen und das Risiko, an bestimmten Krebsarten zu erkranken, erhöhen. Es ist einer dieser unsichtbaren Fehler. Die Art, die nicht sofort Problem verursacht, sie aber später einholt. Aber die gut nachricht? Das ist ein der einfachsten Dinge, die man ändern kann. Sie brauchen kein teuren Nahrungsergänzungsmittel oder komplizierten Ernährungsplan. Nur ein paar zusätzliche Zutaten in ihrer Schüssel, Dinge wie Chiasamin, Joghurt, Nuss oder Eier, und sie haben ihr Frühstück in ein kraftvoll, schützende Mahlzeit verwandelt. Schauen Sie sich Ihren Haferbrei morgen früh noch einmal genauer an. Gibt Ihnen Energie oder lasst Sie im Stich? Sie haben hart daran gearbeitet, auf Ihren Körper zu achten. Jetzt ist es an der Zeit, ihm das zu geben, was wirklich braucht, mit Mahlzeiten, die nicht nur die Energie von heute, sondern auch die Gesundheit von morgen unterstützen. Denn beim Altern geht es nicht Einschränkungen. Es geht Absicht und es beginnt mit etwas so einfachem, und kraftvollem, wie dem Frühstück. Täglich Haferflocken und Abwechslung essen. Routinen haben etwas Beruhigendes,
besonders morgens. Man walkt auf, streckt sich, stellt den Wasserkocher in und greift nach Vertrautem. Für viel Menschen, insbesondere über 60, bedeutet das jeden Tag die gleiche Schüssel Haferbrei. Es ist einfach, gesund und menschenfreundlich. Warum etwas reparieren, das nicht kaputt ist. Aber hier ist die Wahrheit, über die selten gesprochen wird, selbst gesund Gewohnheiten können sich nach hinten losgehen, wenn sie zu repetitiv werden. Die bewahrt Schüssel Haferbrei, obwohl sie voller Ballaststoff und Herzsunder Nährstoff steckt, kann ihre Gesundheit tatsächlich schaden, wenn sie Tag für Tag das einzige auf ihrem Frühstücksmenü ist. Unser Körper lebt von Vielfalt, besonders wenn wir älter werden. Und dabei geht es nicht nur Geschmack, es geht ihr Mikrobiom dieses in ihr Ökosystem, bestehend aus Billionen von Bakterien, spielt eine entscheidende Rolle bei der Verdauung, der Immunfunktion, der geistigen Klarheit und sogar der Krebsprävention. Und was dieses empfindliche System enträgt, ist Diversität, in den Lebensmitteln, die wir essen, insbesondere in pflanzlichen. Untersuchungen der American Gut Project, eine der großen Mikrobiom-Studien der Welt, ergeben, dass Menschen, die 30 oder mehr verschiedene pflanzliche Lebensmittel pro Woche hat deutlich vielfältiger und widerstandsfähiger Darmbakterien. Warum ist das wichtig? Weil die Darmvielfalt direkt verbunden ist mit geringer Entzündung, besser Immunitäten sogar ihre des Krebsrisiko und chronische Krankheiten, die alle dem 60. Lebensjahr schwerwiegender werden. Das Problem beim täglichen Verzehr von Haferflocken, selbst wenn sie aus Vollkornhafer hergestellt werden, ist, dass es oft zu Ernährungsmethoden führen ihrem Darm die gleichen Ballaststoff, Nährstoff und Bakterienstamm zu, und Verneklassigen dabei alles ändern. Mit der Zeit kann die Bakterienvielfalt in ihrem Darm verringern, wodurch ihr System weniger flexibel, weniger widerstandsfähig und anfälliger für Entzündungsreaktionen wird. David, 69, dacht hat sein Frühstück im Griff. Jeden Morgen regelmäßig Haferflocken, per mit etwas Zimt, manchmal mit Benein. War stolz auf sein Routine. Doch mit der Zeit bekam Blehungen, Verdauungsstörungen und Energielosigkeit. So schrieb es dem Alter zu. Doch nach der Zusammenarbeit mit einer Ernährungsberaterin war schockiert, als dass ihn Gut-gemeinte Angewohnheit war Teil des Problems die Vielfalt seiner Darmbakterien war geringer geworden und die mangelnde Abwechslung seiner Mahlzeiten trug zu einer schlechten Verdauung und Nährstoffaufnahme bei. Als David begann, sein Frühstück zu variieren, zum Beispiel mit griechischem Joghurt mit Samen und Beeren, Rührei mit Spinat und Pilsen oder Chiasamen-Pudding mit Mandelmilch und Walnüssen, ließen sein Symptom nach. Innerhalb weniger Wochen bemerkte mehr Energie, ein regelmäßiger Verdauung und ein bessere Stimmung. Die Wahrheit ist, Darm ist wie ein Garten. Wenn Sie nur ein Eck bewassern und immer wieder die gleiche Pflanze anbauen, lässt der Boden aus Schädlingen und Krankheiten haben es leichter, sich festzusetzen. Aber wenn Sie ein abwechslungsreich gestalten, mit verschiedenen Nährstoffen, Texturen und Ballaststoffen, gedeiht der Garten. Körper funktioniert genauso. Es geht nicht darum, ganz auf Haferflocken zu verzichten. Hafer ist zwar immer noch ein kraftvolles, nährstoffreiches Lebensmittel. Aber wenn Sie jeden Tag das gleiche essen, selbst etwas Gesundes, schränken Sie die Nährstoffversorgung Ihres Körpers ein. Außerdem verpassen Sie die Gelegenheit, wertvoll Pflanzenstoff aus anderen Quellen zu sich zu nehmen, Leinsamen, Quinoa, Beeren, Blattgemüse und sogar Gewürze wie Kurkuma oder Ingwer. All dies Nährstoffernähren verschiedene nützliche Bakterien und unterstützen verschiedene Systeme in Ihrem Körper. Und Abwechslung muss nicht zwangsläufig kompliziert sein. Es kann schon etwas ganz Einfaches sein, wie zwischen Haferflocken, Rührei mit Gemüse, einem Smoothie mit gemischten Früchten und Samen oder Overnight Oats mit verschiedenen Getreidesorten wie Hirse oder Amaranth zu wechseln. Schon ein paar kleine Veränderungen pro Woche können Ihre Gesundheit mit der Zeit dramatisch verbessern. Wie oft pro Woche isst du Haferflocken? Sehr ehrlich.
Und was ist du sonst noch, wenn überhaupt? Schreib den Antworten in die Kommentar, vielleicht inspiriert du ja und ihr Zuschauer. Man verfault like den Routinen, besonders wenn man viel zu tun hat oder bestimmt Mahlzeiten sicher erscheinen. Doch Essen ist nicht nur Energie, es enthält Informationen. Jeder Bissen sagt ihrem Körper, was reparieren, aufbauen und schützen soll. Je vielfältiger diese Informationen sind, desto leistungsfähiger ist der Körper, besonders ab 60, wenn die Nahrstoffaufnahme und die immer stark nachlassen. Anstatt das Frühstück als in Action zu betrachten, etwas, das man schnell erledigen muss, betrachten Sie es als Chance des Tages, Ihren Körper von innen heraus zu starken Sie was es braucht, sich anzupassen, sich zu erholen und die kraftvoll zu altern. Ihr Morgenschüssel muss nicht verschwinden. Sie braucht nur etwas Gesellschaft, etwas Farbe, neue Nahrstoff, etwas Abwechslung. Denn Gesundheit hängt nicht nur davon ab, was Sie essen. Es geht darum, was Sie immer wieder essen. Und wenn Sie für Abwechslung sorgen, schützen Sie nicht nur Ihren Darm, Sie stärken auch Ihren Geist, Ihr Immunsystem und Ihre Fähigkeit, langfristig erfolgreich zu sein. Es ist ein Umstellung. Doch für viele Menschen ist es die den entscheidenden Unterschied macht. Es ist leicht zu übersehen, wie sehr unsere täglichen Gewohnheiten unsere langfristige Gesundheit beeinflussen. Ein Schüssel Haferbrei scheint ein harmlos, ja sogar kluge Entscheidung zu sein, und in vielerlei Hinsicht ist es das auch. Aber wie wir gesehen haben, wie wir bereiten es vor und was wir kombinieren es mit einer gesunden Angewohnheit, die sich in Ihr Risiko verwandeln kann. Ab 60 sollt jeder bisschen mehr. Unsere Verdauung verlangsamt sich, Entzündungen entwickeln sich leichter und unsere Zellen erholen sich langsamer. Deshalb sind die kleinen Dinge, wie die Verwendung einer Glasschüssel statt einer Plastikschüssel oder die Zugabe von Proteinen zum Frühstück, wirksame Präventionsmaßnahmen. Sie ernähren Ihren Körper nicht nur, sie schützen ihn auch. Bei diesen Veränderungen geht es nicht Einschränkung oder Angst. Es geht bewahren Sie das Leben, das Sie lieben, mit mehr Energie, mehr Klarheit, mehr Freiheit. Die Fähigkeit, weiterhin mit den in Kellen spazieren zu gehen, mit dem Partner zu quatschen oder einfach den Morgen ohne Müdigkeit zu genießen, das beginnt mit kleinen, bewussten Entscheidungen. Es geht nicht darum, Ihr Leben umzukrempeln. Es geht darum, Ihre Gewohnheiten zu verbessern. Wenn Sie also über das Frühstück von morgen nachdenken, fragen Sie sich, wirkt sich dies Mahlzeit positiv auf Michigan AUS, oder wirkt es sich insgesamt negativ auf Michigan AUS? Denn je nach so kleinen Entscheidungen, die Sie treffen, sollt, und dies stillen Erfolg sind der Grund, warum wir mit Kraft, Word und Seelenfrieden altern. Lassen Sie uns Kurs die wir häufigsten Haferflockenfälle zusammenfassen, die Sie nach dem 60. Lebensjahr vermeiden sollten. Verlassen Sie sich auf zuckerhaltige Geschmackspaket. Mikrowellengaren in Plastikbehältern. Verzicht auf Protein oder gesund Fette. Täglich Haferflocken ohne Abwechslung essen. Dies mögen Kleinigkeiten sein, aber sie können sich unbemerkt auf Ihren Blutzucker, Ihr Verdauung und sogar Ihr langfristiges Krebsrisiko auswirken. Welches davon hat Sie am meisten überrascht? Und welches würden Sie als erstes ändern? Lassen Sie es Michigan in den Kommentaren unten wissen. Wenn Ihnen dieses Video dabei geholfen hat, Ihr Frühstücksgewohnheiten zu überdenken, geben Sie ihm Ihren Gefällt mir. Teilen Sie es mit Gemeinden über 60 und abonnieren Sie es, weiter einfach Schritt zu erfahren, wie Sie intelligenter altern, eine Entscheidung nach der anderen.